running and immediately have problem. And the cost, the cost of building highway in Vietnam is the most expensive in the world. Most expensive. Like when we build Saigon Trung Lương, at that time we built with the cost of 12.5 million US dollar. 12.5. So comparing with the Autobahn of Germany, Autobahn of Germany include gasoline station and everything. It's just 7.8. And the highway across the desert in UAE, it's also cost lower than ours. It's just 9 million per kilometer. But we spend 12.5 million US dollar per kilometer. It's very expensive. And the quality, right? Yeah. Maximum speed now we can ride is only 100 kilometers per hour. If we ride too fast, maybe we have problem. So the quality of the road is not cost as the life is better. In many cases we have to spend too much money. You can see like metro system, Bến Thành, Suối Tiên, or in Hà Đông, in Hanoi, the train from China project delayed 13 years, and now the speed is just 30 kilometers per hour. So it's terrible. So Qatar, you can see, now they spend too much money for the World Cup, but they expect to earn about 17 billion US dollar only. They are there to spend over 220 to attract the people to invest for the World Cup, for the successful World Cup, but they expect to receive about 17 billion. But they want the world to know more about Qatar. And Qatar also invests much for education, especially they build the institute, the Science Institute. They cooperate with the United States and UK to bring many universities to Qatar for educate their people for a better future. So World Cup this year, this season, another problem is 48 hours before starting. So the Qatar Royal announced that beer and liquor were prohibited to sell in the court, in the stadium. So that's make noise too much. You can see European people, South American, so they come to enjoy. They come to watch the football and enjoy their trip. And now no drinking. How can they suffer that? Yes, LGBT is prohibited. You see. And if you want to re-reach the hotel room, it's a couple, like, so you have to prove that you are couple. Yeah. So it's really different from the Western country culture, right? The certificate. Yes. But if you are not a couple, yes, you have to book 2 rooms separately. But the room is very expensive. You see, the room in Qatar is very expensive. That's why many of the fans they book the rooms
and they stay in Dubai. And when they have a football match, so they take a flight from Dubai to Qatar. It's just 1 hour. Yeah. And in Dubai is no limit, no limitation for beer and liquor. Yeah. In Qatar, if you want to drink beer, you have to pay too much money for a match hospitality, like only for the rich people. If you want to drink champagne, okay, wine or liquor with the high quality, you have to pay $3,000 per box. Yeah. And another packages you have to pay $950. And you have a chance to drink beer in a limited area in a stadium. Yeah, so I think the fans will make noise too much. Yeah. But that is a culture. Their culture is Islamic country, so the Euro, no, they don't want to negotiate with the FIFA, so they make noise too much. And the ex-president Sepp Blatter also announced that this was wrong when leave the Qatar to become the World Cup. Yeah. Organizer. So you can see whenever we want to we want to penetrate the new market, we have to analyze. We have to analyze that market, okay, about what the social economy is like the population, the GDP, okay, GDP per capita, GNP, the GNI, okay, the inflation rate, the interest rate, okay, and the stable, okay, the stability of the economic and political condition. And now the population in the world is over 8 billion, right? And India and China occupy for over 30%. Because both countries now have about 2.9 billion people. And in the near future, not so long, India will overcome China to become the crowdest, right? The crowdest country in the world. With the population, because the population rate, increasing rate of India now is much higher than China. And India, is in Mumbai, still have so many poor people. And India, they have the habit, like when you was born with a poor, okay? You was born to become a workers, okay? A mosque, okay? Like OSIM, okay? So they accept it. All of them have a habit to accept their life like that. They said that like God already designed their life. Yeah. They don't want to learn, okay? They don't want to pay much effort to improve their life. And because of that reason, so the rich and the poor gap in India is too high, is too big. And the rich people, they have money, so they invest on education for their next generation and continuing, okay, they are the leader, they are the rich. And because of the religion as well. So the people who have Balamon, okay,
Balamon religion. So they are normally upper class in India. And in the countryside, in the remote area, you know, it's terrible. So the religion in India is Hindu, mostly Hindu, right? And Hindu, they consider cow as a very simple for praying. Yeah. So they didn't kill cow. They didn't eat beef. They didn't eat beef. So if you come to India and you serve beef, you have problem. Big problem. It's called a cultural conflict. Yeah. Or you come to Islamic country and you serve pork. Yeah. Big problem, right? Big problem. And India, you can see crowd, too big population, poor, okay? Gap, the rich and the poor gap, okay, is too high and dirty. Okay. India is very dirty, and they don't care about the toilet. Yeah. If you are a lady and you come to India, I think you will have big problem with the toilet. It's a terrible experience for you in India. So if you have a business chain, okay, to go to India for meeting, for discussing with your customers, please don't save the money, okay? Book the good hotel so that you can have a toilet. Otherwise, it's a terrible. The public toilet you never can use. And now even in Mumbai, you know, the people still use the street as a toilet everywhere, even in Mumbai. Yes. So India, you know, is terrible for the hygiene, for the toilet. So they don't care about it. They want to become nature, right? And that's it. So it's very inconvenient for us to go there. And in the remote area, they collect the cow fertilizer, okay, and they make it dry and keep it in their house for warm up in the winter season. They burn it to make it warm. Nếu mà các bạn đi về cái vùng quê của Ấn Độ á, là nhà nào cũng chất đầy phân bò khô hết. Đến mùa lạnh là họ đốt lên, họ sửa. Đấy, nhưng mà nó hôi kinh khủng lắm. Nhưng mà đối với họ là không sao. Người Ấn Độ có thói quen là không bao giờ, ví dụ các em có qua đàm phán hay là ký kết hợp đồng là không có ăn nhậu gì hết, không có liên hoan, không có party. Em nghe kể là ví dụ như mình đẻ ra mà mình là bà la môn rồi á, thì là biết thì dù em có yêu cái bạn đó đi, nhưng mà bạn đó là đẳng cấp thấp hơn, không được phân biệt đẳng cấp. Đó là cái tôn giáo Ấn Độ nó rất là khắt khe cho nó, là có thể nếu mà violate đó là bị giết luôn. Mà sao em thấy nó có cái nạn hiếp dâm tập thể? Hiếp dâm thì do là cái người nghèo á, người ta không cưới vợ, cái họ cũng bị chênh lệch cái giới tính rất là lớn. Thì những người đàn ông người ta không lấy được vợ thì người ta cái nhu cầu đó nên họ rất là dễ nảy sinh cái chuyện rape, nguy hiểm. Cho nên là ở Ấn Độ là nguy hiểm. Và mặc dù là chính phủ họ cũng đào tạo rồi cũng training rất là nhiều để bạn không thấy không hiểu tại sao tới bây giờ họ vẫn chưa có thay đổi được nhiều. Em thấy nó có nhiều cái tôn giáo dị đoan nó còn tồn tại. Như cái khúc ở bên Calcutta, bên khúc gần Bangladesh á, hồi xưa là nó có cái giáo phái Puri mà trong cái phim Indiana Jones phần 2 á, nó tế
Đông đó, sẽ hiểu được cái sự thần bí của Ấn Độ. Nhưng mà em nghĩ chính vì nó như vậy nên nó mới chưa phát triển được. Không phải, nó có một cái á, là đôi khi với mình á, với chúng ta là chúng ta nghĩ là mình là hạnh phúc, mình có cái cuộc sống giàu, rồi mình có tiền, mình có bạc, rồi có thức ăn này kia là mình hạnh phúc. Nhưng mà không phải, đối với họ không phải, cái điều đó không phải là sự hạnh phúc, đối với họ là những cái việc khác. Nhưng mà nói chung về các em thấy có một cái dòng sông Hằng thôi mà ăn uống rồi vệ sinh tắm giặt và tất cả cái gì cũng trên cái dòng sông Hằng đó. Và khi mà thấy dịch Covid mà người chết người ta cũng đều qua sống dòng sông Hằng. Họ quan niệm là giống như là biết trả về với tự nhiên, rồi tự nhiên sẽ xử lý hết. Cái nó kinh khủng khiếp, nó kinh khủng khiếp như vậy. Nên khi làm ăn với Ấn Độ thì các em phải lưu ý là họ không có nhậu nhẹt, không có party, không có liên hoan, no party, okay? No drinking. Okay? After signing the contract, right? Vietnamese people normally have a party, right? So before, when they come here for negotiating, right? So normally we also invite them to a restaurant to have a meal. Okay? So after success in signing the contract, okay, so we often or we always have the party. You know, Vietnamese people, but India no. India no. It just they consider as it's normal. So when you sign a contract with Indian businessman, you don't feel surprised when they are never invite you to the restaurant. Okay, that is India. So now India, you see they have too many people, right? Nearly 1.5 million. The population is big, so they are labor sensitive country. Labor sensitive. So the foreign investment, they will invest in labor sensitive industry, okay, like garment, textile, okay, or for the manufacturing, or for the now India is very developed in software programming. Okay, software programming. And India have a more advantage than China because they can speak English well. So they are under colony of UK in the past. So India have more advantage because they speak English well. But if you come to China, okay, people don't want to speak English. China and Japan or Korea, especially in Japan, you see? Japan, they don't want to use it. Even they know English, that they don't want to use it. So the sign or the writing almost in everywhere is Japanese. That is their traditional culture. Korea as well. Korea speaks English badly. Very hard to connecting with Korean people when you go, you travel alone and you don't know Korean. In China, you know, they also don't want to speak English. But for those like working with me every day, okay, they are writing English very well. But when you discuss through the phone, okay, or you daily conversation, they speak not fluently. But now they think English is also very important. That's why they are on the way of improving. And you come to China, you know, now even the internet speed is very fast, but it's very hard to find a Wi-Fi in China. It's Wi-Fi in Ho Chi Minh City is the best. You can find everywhere, right? But now 5G, okay? 5G speed of China is very good.
very stable, very fast speed, not like 5G in Vietnam. You know, Vietnam, the number of using internet too high. Now over 70 million people using internet in Vietnam. So it's a very good and potential market for e-commerce and marketing online. But you see, the speed of our internet is unstable. So why? When they build a system, okay, they think like for 50 million people using user only, but now it's sit that capacity, and we are on the way of improving. So when you sign a contract with Viettel, FPT, VNPT, at the first time, like in the first week of signing the contract, the speed is very fast. But after that time, you can see the speed is unstable. So the number of users are exceeding capacity. And you know, China now, the economy is the second biggest in the world after United States. Okay, let's see here. Okay, here the table of GDP. Okay. So, United States is the first ranking with the GDP is within 20,000 billion US dollar. GDP of United States, 20,000. This one is in 2007. I think now it's more than that. Now over 20,000 already. And China occupied the second rank. Japan, Germany, India, UK, France, Brazil, Italy, Canada. Okay. Russia, you know, Russia in the past is over 2,500 million US dollar in the past. But after Russia took over Crimea Island, you know, in Ukraine. So they are under embargo from 2014. Yes. Because of that reason, Russia GDP now is just 1,500 billion. In the past, it's 2,500. So they are reducing over 1,000 billion per year because of embargo. And Korea, you can see, Korea from 1960 is lower than Ceylon, 1960. But now their GDP is over 1,500 billion US dollar.
Australia. So Russia this year, they have more problem because of war with Ukraine. And their assets in the world was saved or was blocked because of United States and other countries. So I think next year in 2020 or 2023, the GDP of Russia will be reduced. And here you can see Mexico. Mexico is also over 1,150 billion US dollar. But the Mexico, Brazil, and Argentina, they have the problem of foreign debt. The debt is too much. And the inflation rate of three countries is also very high. In this year, the inflation rate of Argentina would be over 100%. 100%. So people now, they are suffer from that. And Argentina is now asked the IMF to give a loan, 44 billion US dollars, to save the economy. But the inflation is terrible. And in 2001, sometimes the inflation rate of Argentina is nearly 3,000%. Terrible. They are facing up that. And now people in China, in Argentina, they almost want to use the US dollars instead of peso. They try to avoid from the government rules, and they buy the US dollar from black market. And when they do the trade transaction, okay, they do cash and buy US dollar. People, they really afraid of keep peso. When they have peso, they spend immediately. They don't want to keep it. It's got the depreciation is too much. Like you consider like Vietnam dong, okay? If the inflation rate is 100%, so how? But in 1986, Vietnam already experienced the inflation rate is nearly 1,000%. 1986, and we had to change the Vietnam dong. 10 dong is equal 1. 10 dong is equal 1. Các em có đọc tiếp về cái khủng hoảng năm 1986 của Việt Nam, thì lúc đó cái lạm phát của Việt Nam nó đến 800%. Đó là số thống kê, cái trên thực tế có thể hơn 1.000%. Và Việt Nam không còn cách nào phải đổi tiền. Và đổi tiền chỉ cho người dân cái khoảng thời gian từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm. Nên hồi đó rất nhiều người cái đổi không kịp là sẽ bị mất tiền, mất hết. Mà trước ngày đó có tin đồn đổi tiền thì đài truyền hình rồi radio là nó đập tan thế lực thù địch rồi tuyên truyền đổi tiền, sau đó đùng phát bảo đổi tiền luôn, thì dân không kịp trở tay. Đó là một cái trường hợp mà rất nhiều người, đặc biệt những người buôn bán ở Sài Gòn, họ bị mất tiền, mất rất nhiều tiền đợt đó ở đi đổi tiền. So if the people they are losing money like that, so what would they do? Yeah, normally they buy gold or they buy US dollar and keep it at home, but it is dangerous. It's dangerous. If you have a natural disaster, so you lose all. Or
thief, okay, robbery, okay, it's dangerous. But no choice. Yeah. Indonesia, you see, also over 1,000 billion. Yeah. But the population, you see, population of Indonesia is too much. Now it's nearly 280 million. 280 million people. So they also have problem of poverty and hunger in Indonesia. How much is Vietnam? Yeah. Vietnam here. Yeah. 223. I think now is more than that. Now about 260. 260. And one of the country I would like to share with you is Bangladesh. You know Bangladesh. Bangladesh is very poor in the area of 1990, you know, 1990 up to 2000. It's very, very poor. But thanks to the investment, foreign investment, and thanks to the government leader now, you see, the GDP of Bangladesh is more than Vietnam. It's more than Vietnam. And this is really surprise in Bangladesh. And you know, their population is very large. Now it's 170 million. You know, it's because they have nothing to do, so they have a lot of baby. I think so, yeah. So Bangladesh is the case, you know, the typical case of good leader and good investment. Bangladesh in the past is very, very poor. Hunger, poverty in Bangladesh. But now the GDP is over than Vietnam. And you can see like UAE, yeah, it's small country, but the GDP is 382 billion, 386 billion US dollar. It's 1.5, 382. Yeah. And the population is less than 10 million. So that's why they are rich. It's got a GDP per capita, right? So you know what is the difference between GDP and GNP, right? Gross domestic product. GNP. Yeah, Google have everything. So GDP is all product and service normally in 1 year inside the country. Inside country is considered as GDP. Yeah. So even Vietnamese people are working in another country, that is not considered as a GDP. Yeah, but GNP is different. GNP is the foreign company, the foreign personnel, they working in Vietnam and they make money, okay, they create value. That is not considered as GNP. That is in GDP.
But the Vietnamese people work in another country and they earn money, they create value, they create money, they sending back to Vietnam. That is considered as GNP, gross national product. And GNI is mean the income of the company, of the country. So it's back to the case of Qatar, Qatar, the GNI, they are high. It's because they invest in foreign country. They invest much in foreign country. And they earn money from that. After paying tax in that country, they transfer back the income to Qatar. So they make the GNI is very high. So Vietnam, even GDP is high, but our GNP is lower. Because of most of the value of the product value here are occupied by foreign company, foreign partner. Here, if you use the Google, okay, here you can see. So how to calculate the GDP, GNI, GNP. This is C. C is what? Consumption. E. What is I? C-I-G-I. I is the investment. Like how many companies are risk in 1 year and they spend money in the building, warehouse, everything. That is investment. G is government consumption. Government consumption in what? Infrastructures, education, medical service. X is export minus M is import. So you can see GNP here is a GDP plus all the assets that the people of that country earn from abroad minus the income of the foreign people inside the country. So when the government want to increase the GDP, mostly they increase this government consumption. Ở Việt Nam thấy muốn mà tăng GDP thì bằng cách nào? Hầu hết là hiện giờ chính phủ đang làm. Đó là đầu tư công, tăng đầu tư công. Tức là tăng làm đường, làm cầu, làm bệnh viện, trường học, xây thêm nhiều, rồi sân bay, cao tốc. Đó là tăng cái đầu tư công thì mới tăng được cái GDP. Nhưng mà what's happened if we spend too much money on government investment? What happened? Yes, we have to borrow money. We borrow money too much. We borrow from where? We borrow from abroad. Yeah. We borrow by issuing bond, treasury bond, trái phiếu chính phủ. Okay? And we borrow from the financial organization, like many foreign funds. Yeah, we borrow from them. So the more we borrow, the more debt we have to pay, and the interest is also a lot when the amount of
debt is high. So this year, our country, you can see we have problem. What's problem? It's got the Federal Reserve, they increased the interest. They increased 4 times already. And when Federal Reserve, they increased the interest, so the US dollars increased. US dollar increased. So many debt is due. We have to pay this year. So the government have to spend much more Vietnam dong to pay for the debt. And Vietnam, now, according to the statistic, the debt is just 63% of GDP. That is wrong. Our debt is more than 100% of GDP. More than that. So our debt is too much. And your children, my children, have to pay for that in the future. And if when the debt is due and we cannot pay, so the organization like Standard and Poor, or Fitch, you know that, right? You read the newspaper and you often hear that. S&P, Standard and Poor, or Fitch. Fitch rating. The credit index. Our country now is BB minus. 3 BBB minus. So when we borrow money, if we want to borrow money, we have to pay more interest. We have to pay more interest. And the financial organization, they will accept it. It's called give the loan for those countries like Vietnam and other under development is high risk. High risk because high risk, so they need high return. You can search through Google to see how much is the debt of Vietnam and how is the credit index of Vietnam. Credit index là chỉ số tín dụng. Việt Nam mình vay nhiều nước, học tiếp vay luôn IMF và này kia luôn, và xong rồi mình nợ không trả được luôn rồi thì tuyên bố phá sản. Rồi sao mấy nước đó vay tiền mình được? So you know the case of Greece, right? Yeah. When you cannot pay for the debt, it means the Fitch rating or S&P, they said, like Greece is bankrupt. So when your country is bankrupt, so what happened? Immediately, the currency is depreciate too fast. And you cannot borrow more money, you cannot do, and people, they try to withdraw money from the bank because they are afraid of losing all of their money. In the case of Greece. So what happened? Greece is in EU. So many European countries, they have a meeting and they give the solution by give a loan for Greece to pay for the debt due, to make the country become stable, and continue running. And you pay back by reduce the consumption, or you have to sell your assets
You have to sell your assets to pay for the debt. Tức là một nước khi mà bị tuyên bố phá sản, tức là tới cái ngày đó mà em không trả được nợ, tới cái ngày đến hạn mà em không trả được nợ thì cái tổ chức tín dụng người ta sẽ tuyên bố là bị phá sản. Thì nếu như cái nước mà Hy Lạp á, thì em thấy là lập tức là đồng tiền, mặc dù là nó trong EU mà xài đồng euro, nhưng mà lập tức người dân người ta đi rút hết tiền của ngân hàng này, thì nó sẽ gây ra sự sụp đổ hệ thống ngân hàng luôn. Nó domino, thì đó là nhà nước không cho rút, nó chỉ cho một người một ngày rút được 10 euro thôi, đó là nhà nước của nó sẽ can thiệp. Nhưng mà Hy Lạp thì nó thành viên của EU, cho nên EU sẽ họp và quyết định cứu Hy Lạp. Nhưng với đơn độc như Việt Nam thì sao? Nếu Việt Nam mà đến ngày trả nợ không trả được thì chúng ta cũng sẽ bị tuyên bố là vỡ nợ. Thì lập tức tất cả các cái khoản vay mà đến hạn á, là các cái nhà người ta cũng sẽ nhảy vô cái đòi để mình vỡ nợ rồi. Đó. Rồi đồng tiền sẽ lập tức mất giá khủng khiếp, có thể là không có giá trị gì. Đó. Thì trong trường hợp chúng ta gặp trường hợp đó thì sao? Bắt buộc phải cầu cứu, ví dụ như là cầu cứu các nước lớn và hoặc là cầu cứu IMF. Rồi bạn này hỏi là nếu vậy thì sau đó làm sao mà người ta thu được nợ? Thì không có gì hết, lấy cái nợ mới trả nợ cũ, rồi xong rồi tiếp tục làm để mà trả cái nợ mới này. Như vậy nhà nước sẽ quýnh thuế người dân nhiều. Đúng, sẽ collect thuế rồi đủ thứ thuế hết, và cái người cho vay người ta sẽ bắt buộc là gì? Chính phủ phải thắt lưng buộc bụng, em nghe cái đó không? Hoặc là phải bán tài sản, giống như Hy Lạp đó phải bán mấy hòn đảo để lấy tiền trả nợ. Rồi Sri Lanka phải bán luôn cái cảng Hanatoba họ cho Trung Quốc 99 năm, bán nó để trả nợ. Ví dụ Việt Nam mà hết tiền phải có khi phải bán Cam Ranh trả nợ. Ví dụ vậy. Đó là bắt buộc phải làm như vậy. Cho nên cái nợ nước ngoài là rất là nguy hiểm. Nhưng mà nợ nước ngoài là đáo hạn phải trả $1, còn chính phủ phát hành trái phiếu mượn của em thì trả như $1 được, mà đô la không có sao cả. Đô la không có thì phải mua đô, phải bán vàng, phải bán này bán kia để mua, để trả, bán dầu, bán vàng, bán tài nguyên thiên nhiên để mua đô, để trả cho người ta. Còn chính phủ vay các doanh nghiệp trong nước, bây giờ ví dụ như Nhật là họ nợ nhiều hơn GDP, tổng số nợ của Nhật là nhiều hơn GDP, nhưng mà chính phủ Nhật sẽ không sao. Tại vì sao? Họ nợ bằng đồng yen, họ không có nợ bằng đồng đô, và họ nợ người dân của Nhật thôi. Đó, thì Mỹ cũng vậy, em biết cái GDP, cái debt của Mỹ là lớn nhất thế giới, khoảng hơn 22.000 tỷ đô. Cái nợ của Mỹ, mà nợ của Mỹ là nợ sao? Chủ yếu là các nước ngoài mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Đó. Nhưng mà mua trái phiếu bằng đô la, tất cả bằng USD hết. Bây giờ em có dám để cho cái thằng nó nợ em nó phá sản không? Bao giờ. Tại vì nó sợ cái đồng đô, mà mình đang cầm cái tài sản cũng là tiền đô, nếu mình để nó phá sản thì mình chết trước. Đó, cho nên Mỹ nó chẳng sợ gì hết, nó cứ vậy nó vay hoài mà vẫn phải cho nó vay. Và cái credit index của USA là AAA, cái này là AAA. Thì nó mạnh mà giống như em AAA, nợ nhiều hơn sinh viên mà đúng không? AAA. Một lát mình qua cái module A ấy, thầy sẽ nói về cái gold standard, rồi Bretton Woods, rồi cái tại sao là Mỹ nó có thể vay nhiều như vậy.
Và Mỹ đã từng làm một việc, tức là hồi xưa nó nợ Nhật, thì nợ Nhật cũng mấy ngàn tỷ đó, xong là nó phá giá đồng đô la Mỹ một cái là như tài sản của Nhật còn lập tức còn hơn nữa. Nên bây giờ các nước rất là sợ sợ Mỹ, cái đồng đô la nó xuống. Đó. Cái đợt này á, mặc dù đô la Mỹ nó tăng lên thì các nước giống như Trung Quốc này, rồi Hàn Quốc này, rồi Ả Rập này, những nước mà mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều á, nước mà dự trữ ngoại tệ lớn á, nó sẽ mất, tại vì cái nợ nó được tăng lên. Đó. Nhưng mà khổ cái là gì em biết không? Cái đồng đô la tăng lên thì tất cả các nguyên phụ liệu, đó, dầu, vàng, metal, tất cả nó đều gắn với đồng đô la hết, nên nó cũng tăng tương ứng theo. Đồng đô la nó power cực kỳ lớn vậy. Và khi mà EU muốn làm cái đồng euros để ngang bằng với đồng đô la, nhưng mà tới bây giờ gần 20 năm mà chưa thành công. Giờ tỷ giá Tỷ giá nghe thôi là do là xuống phát triển, cái đây lên lại chút xíu rồi. Nhưng mà các em thấy là gì? Cái đồng euro nó không muốn ngang là như thế nào? Ví dụ giờ list oil price là bằng euros, gold price euros. Đó. Even the cryptocurrency, you see, cryptocurrency list price dollars, US dollars. And when they want to buy and transfer easily, they use USDT. That is equal to US dollar. And you want to exchange the cryptocurrency to your currency. You sell, you buy, that is a US dollar. That is US dollar. So you can see the US dollar has the power too high like that. That's why debt no problem. Tức là có một cái ví dụ là nếu các em mà nợ ngân hàng á 1 tỷ thì các em là con nợ, sợ ngân hàng đòi. Em nợ 1.000 tỷ, 100 tỷ là ngân hàng nó sợ em. Cho nên em thấy bao nhiêu Việt Nam mình phát hành trái phiếu ra, cứ mua nhà, mua xe rồi thoải mái, nó không sợ lắm. Khi em đã nợ 1.000 tỷ rồi lúc đó em không sợ nợ nữa. Nghe là em ho cái là đem thuốc vào tới gì. Giống như hồi Covid khẩu trang trước này. Nay vì công văn nó còn tặng cái máy đo huyết áp với đo nhịp tim nữa. Tại sợ nhiều khách hàng bị lên máu. Đó. Khách hàng thân thiết của Vietcombank đều nhận được máy đo huyết áp với đo nhịp tim. Có. Thầy nói thật mà. Bạn con thầy nhận được, 2-3 người đều nhận được nè. Máy đo nhịp tim Vietcombank này. Okay, you can see here impact of economic forecast on firm's function area. Here we have a forecast. So, like the population, the GDP, the income of the country will affect on sales. Sales. Yeah. Company going global is called for 3 purposes, right? Expand sales. Increase sales.
okay, acquire resource and reduce the risk. So the marketing manager will base on the forecast to predict sales. We call demand forecasting. And all the company in the world now, you know, they have demand forecasting. Normally, like from the quarter of like this year, they have a demand forecasting for next year. For what? To purchase the material on time. They have to predict, they have to forecast the demand today for the next year so that they can prepare the material and other item, other component, part, spare part for all of your next year production. We call demand forecasting. And in supply chain management, you hear about that, right? Supply chain management is that the demand forecasting is very important. So it impacts to all of the goods flows and information flows. So you can see the case of Apple, right? Apple. Every year they have to predict the demand so that they produce exactly the quantity to avoid redundancies, to avoid bullwhip effect, to avoid overproduction. So demand forecasting is very important, especially for the luxury product like iPhone, okay, or Apple. This guy is high value, cost more money. So it depends too much on the economic condition of the country. So in the past, you see, maybe Apple didn't care about Vietnamese market, but now, see, every year they have to consider Vietnam is a typical country in Southeast Asia or even in Asia. It consumes a large amount of money for Apple product. You can see Singapore is just 5 million people. Hong Kong is about that. Vietnam, 100 million people. And how many of us here are using iPhone? A lot, right? Most of my customers are using iPhone. Yeah. And you can see the day of launching iPhone in Vietnam in the 4th October. On way out of sale. People have to queue so long, to wait so long for receiving the iPhone, especially the highest one, iPhone 14 Pro Max. And after some months, when many people already have, so now you can see the demand is reducing. But this year, Apple could not sell well in China. It's called zero COVID. It's because of economy of China is reduced, is down. And you know the super rich of China. Super rich is about less than 1% of the population in China. This year they are losing too much money. It's called zero COVID policy, and it's called lockdown. It's called the depreciation in RMB. You know, like the CEO of Binance. You see? Yeah. His assets is reduced too much. It's called a cryptocurrency reduced. Okay, for personal managers, they
consider about economic condition on the wage, the salary, right? Wage rate, labor supply, and union contract. Union contract, công đoàn, okay? Union contract negotiation. And in any company, you can see the close relationship between finance, production, sales or marketing. Okay? Finance, production, marketing and logistics or supply chain department. Now it's the supply chain department. This one. Very close relationship of any organization in the world today is finance, production, marketing, and supply chain or logistics. Any. So they have, normally they have a meeting is 4 departments together. And now thanks to information technology, you can see like ERP, okay? They have everything, just put the data into the system and they give you the demand forecasting. They give you how much raw material you have to buy based on that demand. And the finance, you see financial department. In the 4th quarter of this year, they asked each department of the company to submit what budget plan. Some of you working in foreign company, you know very well that, right? You submit a budget plan. And if you cannot spend all of your budget, it is not good. It means your plan is not good. Tức là các bạn mà submit cái budget cho phòng ban của bạn năm tới mà các bạn không xài hết cái số tiền đó thì đừng nghĩ là được boss khen nha, các bạn sẽ bị khiển trách đó. Đặc biệt là cái phòng mua purchasing, procurement, mua sắm này kia là đưa budget lên mà xài không hết là năm sau bị cắt budget. Bị cắt budget xuống và cái người mà manager của phòng đó không bị khiển trách là cái budget plan của mày không có tốt. Nên em thấy mấy công ty của Mỹ khi mà submit lên là nó xài khủng khiếp, phải xài cho hết cái đó được. Nên em thấy hồi xưa là công ty Mỹ lúc nào thuê văn phòng cũng thuê tòa nhà hoành tráng, một người ngồi bằng 2 người ngồi, rồi đi du lịch là ở 5 sao business class, đi máy bay, rồi ăn xài thoải mái, tại vì đưa budget lên rồi. Nếu mà em xài ít hơn cái đó là năm sau bị cắt. Thì đúng rồi, bị cắt mà không bị đánh giá là mày không biết xài tiền, hoặc là cái budget plan is not good. All of this you can have the full information and everywhere, easy for you to search. Vietnam now try to become a emerging market economy. Là nền kinh tế mới nổi. Vietnam want to become a tiger, a dragon in
in Asia. According to the government, it's a long time ago. The vision up to 2030, Vietnam is a dragon of Asia. But now, 2022 already. But the GDP, okay, the economy is very unstable. Very unstable. You know, Vietnam, most factors impact on GDP or bring to our GDP now is based on real estate. You see? Most factors, okay, the biggest amount to impact or to support for our GDP is real estate and bank. So you can see when the government stop to give the room or to expand the room for the bank. So what happened? You work in Vietcombank? Sacombank. Sacombank now, I heard that the interest is very high, right? If you want to borrow now, you have to pay over than 40%. Yeah. So 14% per year is very risky for all of our business. Very hard for us to borrow money with the interest over 14% per year. So you at least you have the profit about 30% or 35% to cover for the interest and for the expense. But many companies are willing to pay that interest to have the money. So most of the money in the past, come to real estate, come to stock, come to security. And now real estate down, stock exchange down. Okay, the bank is no more room. So you can see immediately our economy has problem. Immediately. So the production in Vietnam, you see, for the domestic company, the production is very low. Most of the production or export now in Vietnam are occupied by foreign company, foreign direct investment. So we only, it's going to be real estate very easy to earn money. Fast. You can become very rich in a short time. In a short time. If you you have a golden year, right? You can become very rich in a short time. In another country, no. You cannot make money too fast like in Vietnam. It's got the real estate there is increasing, but not much. Not like 100%, 200% like ours. Because of the tax. Yeah. The first, when you want to buy the real estate, you have to prove where is your money. So the people cannot buy a villa. Okay. You can see, you can imagine the villa here in Ba Son before. One villa is 300 billion, you see? 200 billion is a 10 million US dollar. If in foreign country that would be a castle. It's like a castle if you pay 10 million US dollar.
But now in Vinhome, you see, many villas there, 250 square meter, and you can sell at 200 billion. Oh, it's really crazy price. We saw many, you see, immediately when Vinhome built that villa, how much they sell? It's about 1 million, right? It's about 20 billion Vietnam đồng. And if you have money at that time, you buy that villa, and after 10 years, you can sell 200 million. Oh my God. My company nearly 20 years. I cannot have that money. So for most CEO and president or the director like me, when they have money, they will buy the real estate. And it's got many people buy, so it's increased the price. And all of us, all of the people in our country now are speculator. Tất cả chúng ta đều là đầu cơ chờ giá lên. Cái người cần nhà để ở thì Không thể mua được nhà. Nhưng hồi xưa thầy nói là nếu mà làm lương mà có mấy triệu tháng làm sao mua được nhà, rồi sao cuối cùng cũng mua được nhà hay. Tức là rất nhiều người giống vậy vẫn mua được nhà. nhưng mà người ở thì ơi Nhưng mà đừng nợ tiết kiệm ra nhất á. Đúng rồi. món này là chung cư, còn nhà là 34-35 tỷ luôn. Thì đang có nhà. Tức là cái ở Việt Nam chúng ta là các em thấy rồi, tất cả cái nền kinh tế là chủ yếu dựa vào bất động sản và ngân hàng. Đó. Chủ yếu là dựa vào bất động sản và ngân hàng thôi. Nó không có dựa vào cái sản xuất, cái dịch vụ, những cái mà tạo ra giá trị gia tăng. Cho nên là cái nền kinh tế của nó sẽ rất là khó bền vững. Và các em thấy cái đồng tiền mà nó mất giá kinh khủng. Em biết năm 2000 khi mà Thái Lan nó bị khủng hoảng kinh tế năm 1997 đó, thì tại thời điểm đó, hồi trước đó là một đô là cứ 30 bạc, cái 1 đô là 30 bạc Thái Lan. Thì sau năm 1997 đến năm 2000 là 1 đô lúc đó nó lên khoảng 35-36 bạc. Và người Thái là còn lên rất là dữ. Đó. Và biết từ đó tới bây giờ, từ năm 2000 tới bây giờ, 1 đô vẫn là 35-36 bạc. Nên đồng tiền của Thái rất là ổn định và có giá trị. Cho nên các em qua Thái Lan các em xài tiền xíu lắm. Cầm 2.000 bạc là mấy em đi chơi là ăn uống xả láng luôn, xài hoài không hết. Mà 2.000 bạc có nhiêu tiền không? Có 1,5 triệu của Việt Nam không? Có 1,5 triệu của Việt Nam thôi. Mà tụi em xài thoải mái, đặc biệt là ăn cái mà những cái street market đó, Thấy đồ nó ngon, street food đó. ngon mà rẻ. Nó cứ 20-30, em đến đi 20 bạc, 30 bạc, mà mình cầm 2-3 ngàn bạc xài biết bao giờ là hết, xài thoải mái. Còn khách sạn 5 sao á cũng chỉ 100 luôn đêm, không mắc hơn. Em ở Marriott 6 sao có 150. Đúng, rất là rẻ Thái Lan, và cái đồng tiền nó có giá trị lắm. Em biết cái tour Thái Lan á mà người ta tổ chức cho mình là 4 ngày 5 ngày 4 đêm, bao hết vé máy bay 2 chiều, ăn ở khách sạn luôn, mà có 6,5 triệu. 6,5 triệu tức là bao nhiêu tiền? Có khoảng 320 đô. Mà vé máy bay 2 chiều nếu các em tự đặt đã mắc hơn 320 đô. Thì cái tour thì thường người ta sẽ lấy commission từ các cái chỗ mà shopping mà mình đi tới là không nói, nhưng mà
Em biết họ đưa cho mình 100 bạc mà các em lên sân bay ấy, mà ăn xả láng ăn no, 100 bạc là có 75.000 đồng Việt Nam mà ăn no, đồng tiền Thái rất có giá trị. Nên các em đi du lịch Thái Lan mà đi chơi cầm theo khoảng chừng cứ đổi khoảng 3-4 ngàn bạc, em ăn xài xả láng về vẫn còn dư tiền, sướng lắm. Còn Việt Nam bây giờ em cầm 5-6 triệu ở Sài Gòn này nó hết ngày. Đó, là mà Thái Lan cái đồng tiền của họ từ lâu lắm rồi nó vẫn giữ cái mức giá, tức là cái lạm phát của Thái Lan nó thấp. 3.000 đi bắt con được không? À, 3.000 đi bắt con được không? đi đâu? Bắt con. Bắt con là thầy nói là đi ăn uống tiêu xài. Nhưng mà bia thì nó cũng đắt, bia thì nó đến 8-90 ngàn một chai, còn 100.000 một chai mình 0.75. Ở Thái Lan cũng không có khuyến khích bia rượu, tại vì đất nước theo Phật giáo họ cũng không khuyến khích bia rượu. Còn Malaysia cũng vậy, em biết không? Đồng lớn nhất của Malaysia là đồng 100 ringgit, nên đồng nó có giá trị lắm. Em đi qua ngay chỗ Twin Tower ra phía sau ngồi uống cà phê ấy, một ly espresso của nó cũng chỉ có khoảng chừng 20 mấy ringgit. Thế là tính ra cũng khoảng chừng 100. Hồi xưa thầy nói là có lúc thầy đi là năm 2006 ngồi uống cà phê, sau đó 10 năm sau mình quay lại vẫn bằng giá same price. Một tô mì là 9 ringgit hoặc là 11 ringgit, rất là rẻ. Các cái service của nó cũng vậy, giá nó giữ ổn định lâu dài, nên đồng tiền của Malai cũng có giá trị. Và chính vì cái lạm phát là ổn định ấy, thì em không có vay tiền mua nhà mua xe này kia nó dễ hơn. Còn bây giờ nếu các em vay mà các em mua xe mà vay tới 14-15% một năm thì làm sao mà chịu nổi, cách gì mà chịu nổi. Nên có tiền là phải mua đất, có lời xong rồi mới bán đất đi rồi mới mua xe, hầu hết là vậy. Nền kinh tế mình nó không có phụ thuộc vào, không đưa vào sản xuất, rồi riết là bây giờ là mới thấy là mới phải thay đổi, đầu tư vào nông nghiệp, đầu tư vào công nghệ cao. Nhưng mà về trễ rồi, thế giới phận người ta làm hết rồi. Còn Việt Nam mà thầy nói chỉ cần làm nông nghiệp và xuất chính ngạch, nếu làm bài bản để xuất chính ngạch chỉ cần xuất đi Trung Quốc, không cần xuất đi đâu. Một thị trường 1 tỷ tư dân nó có thể có cả công việc cho tất cả các nước mình làm không hết cho thị trường Trung Quốc. Cái một năm mà các em biết nó nhập của mình khoảng chừng 10 tỷ hoặc là 10 tỷ đô la, 20 tỷ đô la cái nông sản đó, thì sẽ tạo ra bao nhiêu triệu làm cho nông dân. Còn mình cái xuất tiểu ngạch thì nó thích thì nó đóng biên, nó thích thì nó nhập, nó không thích thì nó thôi. Và tiểu ngạch là biết không, nó như vậy nè, Việt Nam mình chở một xe nông sản qua thì phải có một cái xe hàng hóa của nó về thì mới được. Còn xe nào mà em chưa có hàng về, cái giam xe lại rất là lâu. Nên tại sao hàng hóa của Trung Quốc nó tràn ngập ở Việt Nam là như thế. Và em biết bây giờ em đặt hàng trên ví dụ như Taobao rồi Lazada, Shopee, họ toàn đặt trực tiếp từ Trung Quốc không. Mà cái cost logistics là thầy làm mấy chục năm nên ngành thầy cũng không hiểu tại sao mà nó từ Shenzhen, từ Thẩm Quyến mà về đến Hà Nội luôn, hoặc về tới thành phố Hồ Chí Minh có 30.000 đồng. Không tưởng tượng được là cái logistics nó rẻ đến lúc đó.
mà các em theo dõi được đơn hàng của các em đầy đủ online, pick up rồi custom clearance y như là DHL FedEx vậy, mà chỉ có 30.000 đồng. Thì Việt Nam cạnh tranh cái gì nữa? Làm sao các em cạnh tranh về giá cả, về hàng hóa với channel? Never. Nên mình phải sản xuất những cái gì mà nó cần. Nhưng mà mình giờ mình đi cạnh tranh với nó về sản xuất giá rẻ, làm sao mà mình cạnh tranh nổi? Và trình độ của Trung Quốc thì nói về trên tất cả các lĩnh vực này nó là đỉnh rồi, và họ làm ăn rất đàng hoàng, không có chuyện mà lừa đảo này kia. Nếu các em làm chính ngạch với Trung Quốc bây giờ làm ăn rất đàng hoàng, em chuyển tiền là mua hàng, chuyển tiền trước và họ sẽ ship hàng về, và uy tín lắm, chứ không phải là giống như mình đặt hàng xong rồi không thấy hàng đâu. Okay, we take a break.